mengalu-alukanlah kehadiran secara dalam talian yang berbahagia Prof. Dr. Muhammad Syahid Samsi bin Omar, Timbalan Naib Chancellor Universiti Tun Hussein On UTHM. Selamat datang Prof. Selamat pagi. Maaflah di atas technical problems yang kita hadapi pada pagi ini. So untuk makluman semua ini ini bukanlah kali pertama ya Prof. Syahid bersama-sama kita di UPSI kerana Prof merupakan profesor pelawat di Fakulti Teknikal dan Vocational UPSI dan sering membantu UPSI lah khususnya berkaitan aktiviti 4P. Terima kasih Prof sekali lagi kerana sudi menerima undangan dari pihak RMIC. Bersama-sama kita dalam talian juga adalah yang berbahagia Prof. Dr. Suryani Abu Bakar, TNCPI UPSI. Okey. Jadi mungkin saya jemput Prof. Suryani pada pagi ini untuk sedikit kata-kata aluan Prof. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar saya tak? Dengar. Sebab lain tak memang tak apa okey pula. Okey, pertamanya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih bagi pihak universiti. Kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada bagi Prof. Syahid yang bersama-sama dengan kita dalam talian. Bagi bengkel permohonan FRGS 2021 dan carian paten. Bagi pihak universiti, kami mengharapkan bengkel-bengkel seperti ini dapat membantu penyelidik daripada UPSI khususnya dalam usaha untuk menghasilkan penyelidikan berimpak tinggi yang unik dan juga penting serta inovatif. Dan kita pun sedia maklum yang berbahagia Prof, KPM telah memperkenalkan keperluan carian paten ni sejak tahun lepas. Tetapi untuk 2021 ini ada lagi banyak perubahan yang dilakukan. Jadi kami daripada UPSI meminta bantuan daripada yang berbahagia Prof untuk sama-sama face to face lah ni dengan kami punya penyelidik daripada UPSI untuk tujuan carian paten ini yang berbahagia Prof. Dan insyaAllah Prof, untuk kerjasama antara UPSI dan UTHM, kita akan ada macam-macam lagi kerjasama pada tahun ini kan Prof kan? Antaranya kita nak buat matching grant, penyelidikan, penerbitan bersama dan sebagainya lah. Saya rasa saya tak perlu bercakap panjang lagi sebab memang semua penyelidik daripada UPSI begitu eager sekali nak menunggu pembentangan daripada yang berbahagia Prof. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak Prof Suryani Abu Bakar. Okey. Jadi saya juga mengalu-alukannya kehadiran rakan-rakan pensyarah kita daripada UPSI iaitu pemohon-pemohon FRGS 2021 dan saya juga ingin memaklumkan di sini bahawa objektif bengkel ini adalah berkaitan dengan bagaimana untuk membuat carian paten bagi memenuhi permohonan FRGS 2021 ya, bukan berkaitan dengan tadbir urus permohonan KPT dan sebagainya lah, bukan berkaitan tadbir urus dana KPT ya. Jadi sebelum kita memulakan sesi ini, izinkan saya serba sedikit untuk memperkenalkan panel jemputan kita. So Profesor Dr. Muhammad Syahid Samsi merupakan profesor dalam bidang bioinformatics di UTHM dan sebelum ini beliau di UTM. Untuk pengetahuan semua, Prof. Syahid memegang beberapa portfolio penting di peringkat nasional khususnya di Kementerian Pengajian Tinggi. Di antaranya beliau terlibat secara aktif sebagai pengerusi dan ahli Task Force FRGS, Task Force Malaysia Research Assessment MAIRA, Konsortium Kecemerlangan Penyelidikan KKP dan juga Task Force bagi Pusat Kecemerlangan Pendidikan Tinggi iaitu HICOE. Untuk maklumat juga, beliau juga merupakan pengerusi Jawatankuasa Penyelidikan bagi Malaysian Technical University Network, MTUN. Okey, jadi sebelum kita berkongsi pembentangan bersama Prof. Syahid pada pagi ini, okey, saya ingin memaklumkan kepada semua peserta pada pagi ini, okey, untuk sesi soal jawab, kita akan ada satu sesi soal jawab di akhir selepas pembentangan Prof. Syahid nanti dan mohon peserta yang ingin bertanya untuk on mikrofon pada masa itu, okey, dan boleh tanya soalan kerana kita tak dapat nanti nak entertain soalan-soalan daripada chat sebab saya lihat terlalu ramai partisipan pada hari ini. Okey, so before we proceed with the presentation, let me explain how the attendees can ask question. We will have a Q&A session at the end to answer your question. So just on your microphone that time, okay? So tanpa membuang masa, saya jemput yang berbahagia Prof. Syahid Samsi untuk memulakan pembentangan beliau.
Silakan Prof. Okay. Terima kasih Dr. Nojan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya, salam sejahtera semua. Harap semuanya selamat-selamat berada di di pejabat ataupun di rumah masing-masing mari kita amalkan penjarakan sosial So ni adalah hemat masyarakat penyampaian hemat masyarakat daripada saya. Okay, saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Prof. Dr. Surani Yang Timbalan Naib Chancellor Pendidikan Inovasi UPSI dan juga warga kerja UPSI kerana menjemput saya untuk memberikan taklimat ni. Untuk makluman kepada yang hadir, taklimat ini dia special sikit. Prof. Surani dia telah mendahului KPT sebab kalau ikutkan KPT hanya memberikan taklimat rasmi petang ni jam 3. Tapi saya rasa UPSI ni dalam semangat dia dia mempunyai inisiatif yang baik lah. Jadi ada beberapa konten rasmi yang akan dipancar ke petang ini. Walau bagaimanapun saya diberi kebenaran oleh KPT untuk menyampaikan taklimat ini menggunakan konten saya sendirilah. Jadi kita gunakan peluang ini untuk kita santai-santai je lah, santai-santai. Jadi kalau ada soalan atau ni, saya rasa kita serah pada moderator untuk tengok pada chat. Jadi kita akan laksanakan proses ni dengan slide dulu, a few slides, konsep dan sebagainya, dan kita terus pergi kepada borang. Nanti Dr. Nojan akan buka borang, and then kita akan pergi kepada sistem lens tu sendirilah. Jadi untuk mengelakkan delay, jadi saya minta Dr. Nojan buka lens.org dan kita terus buat praktikal kat situ lah sambil kita isi borang. Okay, so Patent Search FRGS, PRGS application ni 2021 ni sebenarnya dia bukan baru, dia telah diperkenalkan tahun lepas dan dia sebenarnya bukan patent search, let's be honest lah, dia tak akan replace patent search, dia lebih kepada untuk membuka awareness, to create awareness in terms of pendidik kita on the issue of intellectual property. So kalau kita tengok the patent search ni, dia we call it simplified patent search. Okay, simplified patent search. So next slide Dr. Nojan. Okay, so kalau kita tengok the aim of the slide kat sini adalah satu, dia nak allow for familiarization of basic patent search process. Okay, it is never meant to replace an actual patent search. Kalau tengok yang bawah tu, the red color tu, is not meant to replace professional services of patent agent expert. Okay, it's just to create awareness on where you are in terms of in terms of the intellectual property landscape lah, dan knowledge landscape. Okay, so kita juga nak bantu pensyarah kita identify the novelty position with regard to intellectual property landscape. So novelty position ni bukannya research gap, dia adalah position di mana you know that the output of your research tu has novelty that it can be applied lah, novelty position. So kita juga nak bantu pensyarah identify other players, other actors, especially in the commercial punya landscape, in the private sector associated with the research area. Sebelum ni kebanyakan penyelidik bila dia buat ni, dia quite unaware lah, unaware is out there. They are always aware of what's inside. Nanti saya akan explain lepas ni lebih detail. And then kita tengok nak identify also potential trend in the interest of people protecting their data, and then nak tengok historical pattern trend jugalah. So we can also use this pattern search untuk dapat idea on what other potential uses of your data, of your result, of your research too. How is it applied? Not specifically in your area of research, tapi juga maybe some other parallel areas, or kadang-kadang totally divergent, tapi they use the same data set lah. Okay, and then also identify kalau kita ada neighboring countries yang ada similar ideas. Lepas tu kita juga nak kurangkan anything that lack of novelty and potential economic societal impact. Okey, untuk makluman para hadirin sekalian, borang tahun ini 2021 ini telah dipermudahkan. Lagi, jadi diringkaskan lagi. Dan juga dia ada satu pengkhususan khas kepada social science.
Ni semua adalah feedback yang kita dapat dengan sesi engagement kita dengan penilai, dengan pensyarah dan sebagainya. So ada perubahan penambahbaikan membuatkan dia lebih mudah because kita nak kembali asal kepada apa kita panggil awareness tu sendiri. Okay. And then kita juga melihat bahawa sebaiknya inovasi, pusat inovasi ataupun pusat komersialan ataupun kalau interest UPSS saya rasa Dr. J lah. Dia kena bantu, dia bantu. So dalam pengisian borang ini dia bukan dilaksanakan oleh RMC sebaiknya, dia adalah dibantu oleh unit pengkomersialan ataupun unit hati intelek universiti masing-masing. So this is the first time di mana innovation unit tu sendiri terbabit secara langsung dalam permohonan research grant lah. So untuk bahagian borang ni kita galakkan ada kerjasama lah antara RMC dan juga ICC. Okay, next. Okay, sementara tu, while we ni, do we have any questions? I mean, while we wait for this next slide, any questions? I would rather receive questions as we go along rather than at the end. Maybe because some of the questions will not be duplicated lah. If somebody has asked earlier, they don't need to ask at the end of the session. Any questions so far? Dr. Nojan, back one slide please. Okey, dah Prof. Mungkin Prof nampak sikit ke? Oh, siap. 818. Okay, alright. So any questions so far setakat ni? Any questions please chat or you can ask. How many participants Dr. Nojan? Okey Prof, kita dah Prof dah nampak slide tu. Kita ada lebih kurang 819 partisipan pada hari ini. Alright, okay. If you have trouble asking a question because there's about 800 people, you can please type in the chat please. Nanti the moderator will... At the moment we didn't receive any question yet, Prof. Okay, alright. Okay, thank you. Okay, then we go to the why. Okay. So a lot of people asked last year when KPT introduced. I noticed their names. There are some foreigners inside the attendees. So I'll convert to 100% English lah. Okay. So there are two questions, Prof. Do you need to read? Is intellectual property a must for FRGS application? And the second question is, what is considered as novelty? Why patent search is needed for FRGS? Okay, all right. If you look, okay, thank you for the good question. If you look at the criteria of the FRGS, okay, it is not compulsory. Okay, it is desired lah. Dia tidak wajib, dia amat-amat digalakkan. Okay, you can actually not do the patent search for FRGS, but there will be a bonus mark. So if you do it, you get the bonus mark. If you don't do it, you won't be penalized. So it is a bonus system lah. Okay. Again, the ministry wants to introduce the concept, introduce the concept and create awareness. So it is hopeful that when you start to use the LANS system, the LANS ORG system, you are more sensitive towards the future applicability of your research output. Okay, so I'll go into the next slide ni. Alright, so why? Okay. One of the main reason is to increase the forward-looking aspect of the research. Okay, the problem with the current practice is that most of when you do research, you do literature review. Literature review is basically looking backwards, looking backwards at what has to be done, who has done what, and what has potentially can be done. Okay, so it is basically literature review, and it is basically constraints towards the academic realm. So it's more of the knowledge within the academia. Okay, so this is a legacy process di mana dulu-dulu we used to have people confined, the knowledge is confined, the cutting edge knowledge is confined to papers, scientific papers, confined to academic sources, whereby moving in the future, moving into IIR 4.0, moving into, if you look at all the big
companies who has moved on with new innovation. For example, if you look at the companies under Elon Musk, okay, if you look at Apple, we look at Huawei, okay, most of the forward-looking knowledge in anticipation of future application is always created nowadays exclusively by the private sector. Okay, the problem with this process, the private sector will be secretive about their knowledge, their expertise. So one way to have a peek into their world in anticipation of what they're gonna do and the application of what they're gonna the knowledge that they have is to look into how patent search is being filed. So for example, if you look at Tesla, okay, if you look at Tesla, whenever Tesla file a certain patent for the batteries or they file for their autonomous driving, so people who's doing research in batteries, using research in autonomous driving will know that, okay, this is the future direction and this is the future applicability of the knowledge inside commercial realm lah. Okay, so we hope that by teaching you, by creating this awareness at the FRGS level, we create awareness to the lecturer to look not only in their literature review, but to look forward in terms of, okay, how can my knowledge be applied? How can my output of research be used? Who will use it? Where does it stand 5 years in the future? Okay, because the generating knowledge based on generating knowledge just for the sake of knowledge is no longer tenable lah. You cannot maintain anymore. You don't have the luxury to just give out money to produce research output for publication purposes, which at the end of the day you do not anticipate the future applicability of the knowledge. So the world is moving so fast now that all the universities are being left behind. You're gonna have people have Google certification, which now cuts down certification for recruitment and for employment from the conventional university 4 years to 6 months, 12 months. So people are moving into very rapid, very quick knowledge dissemination and just learning sufficient for them to be relevant to the industry. So the same thing with research. In order to help improve our relevancy, we need to look forward towards where is our research applied, after we've done this. So yes, we can do fundamental, yes, we can do Q1, Q2, Q3, Q4, but at the end of the day, is your knowledge useful? Is it just enough to produce undergraduate student? Is it just enough for you to get your, appointment as a professor? How is your knowledge moving forward? So this is a very early beginning of introduction by the KPT, so that there is a paradigm shift. So that's why in FRGS, it is not compulsory, it is digalakkan and they serve as a bonus mark lah. Alright. Okay, so any question so far, Dr. Nojan? Anything that I can answer or? Okay, Prof. There is one more question here, but I think this is quite technical. Does keyword needs to be combined or comma, or how when searching patterns to be included in the pattern search? I think this one maybe when you show us how to use the lens.org. Another question is, adakah IP pattern sahaja? Adakah IP termasuk copyright, UI dan lain-lain? Okay, alright, thank you. Keyword search, and I'm jotting this down. Okay, IP. Okay, people ask why we use a pattern search. Okay, yes, this is not a foolproof method. This is not one method to solve every problem. Right now, currently in the world, when you want to look at your IP where they are, okay, you don't have a database for the IP itself. If you go to MyPo, they probably have the database that lists all the copyright. It lists all the secret. If you have a trade secret pun, you don't declare MyPo. Let's take copyright. Okay, let's take copyright. Copyright, you go to the database, you go to MyPo, but there is no way to look IP system, okay, in the global manner, that is friendly. You have databases that is
explicitly and specifically for patent agent, patent expert, those who have formal training in that area. But as a lecturer who's venturing out and understanding in general what is the IP landscape looks like, LANS serve the best balance to serve that purpose, to create the awareness. Okay, why copyright? Why not copyright? Why patent? Because copyright is copyright. To be honest, in terms of intellectual property, it has lesser value. You know, people can copyright anything they want. Okay, in anticipation of protecting their commercial value of the copyright. You know, copyright compared to trademark is more significant. For example, brand, trademark, etc. But when you look at patent requires substantial investment in terms of protecting the IP. In Malaysia, for example, you have to pay at least 10 to 15,000, up to 20,000 if you want to protect a patent. So patent, the cost of the patent and the willingness of the university or the private sector or somebody who wants to go through the process of patenting reflect the value of the patent itself. So when you want to look at the value, okay, patent represents some kind of investment. So those who file patent predict that they would need to have future protection, and they are willing to invest. So that's why we call it a simplified patent search. Okay, simplified patent search. Again, this is not to replace a proper patent search process. This is just a knock on the door, a foot in the door, so that you can peek into that world, how intellectual property is being managed and declared all over the world with regard to your research area. Okay, so don't worry about not being able to get the standard, the quality expected from the formal patent search process. Okay, alright. Thank you, Dr. Nojan. Ada lagi? Ada, boleh terima lagi, Prof. So how boleh. How KPT evaluate various possibilities field in the form, which is based on the researcher's basic market understanding. Okay, alright. We'll go into detail the form. Okey, tunggu sekejap ya. Ada masalah teknikal ni. Nampaknya Prof Syahir tak ada dalam talian ni. Tunggu sekejap ya. Okey, Prof Syahir mungkin boleh kita teruskan, Prof. Sorry, tak clear. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang hadir. So, terima kasih kepada tim TNCPI, UPSI, RMC kerana berjaya menyelamatkanlah sesi ni. So, kita pun tak sangka ramai betul 800 orang yang masuk. Ya, sebenarnya kita buka pada kaki tangan opsi saja, tapi itulah dengan ada social media sekarang kan, macam-macam boleh berlaku. Minta maaf sangat Prof, saya bagi pihak penganjur. Tak apa, tak ada masalah. Okay, so alright. Itulah 800 tu lagi ramai daripada staf UPSI kan? Ni betul. Yang aktif lah, pensyarah yang aktif lah. Okay, yang ni pun kita ada 100 je boleh masuk ni. Tak apa, kita record. Okay, so kalau kita pergi pada slide tadi tu, yang Y tu dah selesai. Okay, setakat ni yang tadi saya stop dekat Y ni, ada apa-apa soalan tak yang slide yang saya, slide nombor 3 tu. Setakat yang ada lah 100 orang ni. Nanti you boleh sampaikanlah kepada kawan-kawan. Ada apa soalan tak? Okey, saya tengok ni ada satu soalan Prof daripada Dr. Nasinayan. How is the patent search accommodate the social science fundamental research issues? Okay, it seems the new FRGS is emphasized on new application in science and technology. Okay, alright. Sekarang ni, okay, thank you for the question. Okay, actually, there is an emphasis, but it is not compulsory. If you look at the FRGS, okay, if you look at the FRGS, we want every knowledge yang generated through our research funds tu should be towards applicability. Okay, contoh we talk about issues of scale dalam social science. Social science, let's say you study
social science studies of, for example, let's say effect of internet on pembelajaran online. Okay, that is a fundamental study. You want to know the effect, but you put the scale towards apa? You put the scale towards mungkin inilah Tanjung Alim, for example. So there is a question nanti in the question form that look at whether yes, you're doing fundamental, but is the knowledge you generated, because remember social science create fundamental knowledge. Is the knowledge useful? Is the knowledge will be used? So the days are that, okay, I want to generate knowledge for the sake of knowledge. Those era is gone. Now as we move forward, Industry 4.0, okay, dulu knowledge is the realm of senang cerita have lah. Only all those yang ni dia belajar masuk universiti. But now knowledge is no longer confined to university. Knowledge is everywhere. People can learn without actually going to university. And now the generator of novel knowledge, of new knowledge, mostly in science technology in the swasta lah, in the private sector. So the idea is to introduce an awareness of the direction of the knowledge applicability. It's not to say that, okay, don't do fundamental social science. No. Okay, if you look at the question nanti pun, when we go to the question, it does not diminish or dismiss the social science concept of research. It's just that you want to put it in the direction that even social science, when they produce result, the result should be in a way useful. Not just, okay, I want to know. You want to know, I mean literally we don't care. We don't care if you want to know. If we know it, is it useful? Is it useful to policymakers? Is it useful agencies? Is it useful for government? Is it useful for policy making? Okay, right. Tak apa, we'll go to the form and then you akan nampak lebih jelas lagi lah. Thank you for the question. It's an issue we need to address lah. Dr. Nojan, maybe we go to the form terus lah. Okay, boleh Prof. Okay, sekejap Cik Siti tengah ni. Alright. Oh, mana dia? Okay, alright. So this is the form. Saya buka juga dekat laptop lah so that okay, so the form has the first part. The first part is the keyword used. Okay, the number of patterns found using the keywords and the link to search result on lens.org. So this is not changed from the previous year. So it's just a matter of, okay, what kind of keywords that you use. Okay, how pattern using the keyword. So you can see nanti dekat the lens. Once we go to the lens nanti, you can see lah the result. You just put in the number, copy and paste the number, and then the result of your link tu you can share your result, copy dekat share box. Ada share box kat banner tu, you just click share, copy link. Okay, so this is no change from the previous one. Okay, we go down to the second part, the compulsory section. Okay, compulsory section, you can actually see the green bar, compulsory section, ada dua soalan je. Okay, ada dua soalan. And basically for these dua soalan, they change the soalan. Previously they want to look at the 10-year period, previous soalan. But now they just change the soalan supaya does it show upward trend or downward trend. So kalau yes, dia highlight an increasing interest to protect ideas associated with the keywords. So kalau dia meningkat, so in this area of potential growth lah, sunrise or developing. So the problem is when we do literature review in terms of FRGS, we don't know whether the thing that we do is associated with future use. Okay, because the knowledge just to be put in a paper is useless lah. The knowledge should be used at least applicable. Kalau social science tu applicable in the governance side lah, the human side of it lah. You know, we want to use the knowledge. For example, if you a psychologist to improve education to improve management dan sebagainya. So for example, if the number of patent published shown a downward trend, means that there is no interest. People, maybe the keyword is lacking lah. It's lacking. Maybe people are not interested anymore. So there's a drop. So a decreasing interest may indicate, remember, it may indicate declining or sunset sector lah, showing diminishing interest to protect ideas. So ideas related to the keyword that you use tu
is probably not of interest anymore lah. So you jawab dekat kotak tu yes, no, and you have any remarks, you put any remark if any lah. So you don't have to write. I mean yes, no is important, and then kalau ada you put the remarks. Okay, any question tak for this part? Okey, jika ada soalan boleh terus tanyakan. Okey, dalam chat ni belum ada lagi Prof. Okay, alright, next. So the pink part tu, if you scroll bawah akan nampak the social science section. So previously there was no separation between SNT and SS. Okay, SNT and SS. Because why? Because it was the first time kita buat tahun lepas, and then we receive feedback, and then this year we improve. So social sciences literally you only answer 4 soalan je. 1, 2, 3, 4. That's it. So it's not about social science mana pattern. No, it's about remember we were ni lah bukanlah kata reprimanded tapi ditegur oleh a lot of I remember masa tu buat dekat Harry Ward, the whole room full of social scientists kan, kena marah KPT, kenapa buat macam ni, bla bla bla. So we decided okay, because we want to go back to the awareness part, so we simplify it just so that the social scientist has awareness, because that was the point of this exercise lah, introducing this dekat FIGS. So number 3, does the proposed research output, okay, remember social science data set, knowledge, information, whatever lah, new knowledge, have the potential to be used by any of the past patent applicant research result. So if you buka kat nanti, we'll go down lens sekejap lagi, ada tak potential to be used from anybody lah, from anybody in the patent. Okay, so you jawab yes or no, tu je, jawab yes or no. Kalau ada potential to be used, yes. Okay, and then you tulis lah situ on the right side, kalau you nak tulis katalah contoh potential use by university, contoh dalam tu you scroll down jumpa University of California ke apa, and then you put California. Kalau you jumpa let's say you punya social science studies based on drug, contohlah drug abuse and then pharma company mungkin nak guna maklumat tu, okay, ada potential to be used, then you write down the pharma company punya name kat tepi tu lah in order to guide. Okay, and then number 4, does the proposed research output, data set knowledge, have the potential to be used by any Malaysian government ministry or agency? So ada tak? Contoh you buat pasal drug abuse, so do you think agensi data kebangsaan kan, AADK will use this data, and then you tulis itulah yes, and then you tulis itu AADK. Katalah contohnya you buat study pasal negeri Perak, so is the Perak state government akan guna tak maklumat ni, has the potential to be used by Perak state government, then you tulis itulah yes, Perak state government. Okay, so anything. So dia akan reflect macam ni, katalah you tulis potential to be used, and then you kata no. Okay, imagine you kata no, there's no potential, siapa pun tak ada potential nak guna. So then orang akan tanya, what's the point of you doing the research kan? Ataupun you letak yes, tapi guna apa? Guna dia adalah majlis daerah Tanjung Malim contohnya, ataupun majlis daerah Behrang contohlah sebab you buat katalah study of drug abuse dekat daerah Behrang contohnya, and then you jawab yes, tapi di situ majlis daerah Behrang Tanjung Malim, then you akan penilai akan tengok, dia kata yes tapi skill dia kecil, skill dia Tanjung Malim je, nak ke bagi FIGS buat study Tanjung Malim sahaja, how does it impact the nation? So again, this is the usefulness and the applicability of the output result. They just not because aku boleh tulis papers, scopus, study pasal drug abuse kat Tanjung Malim, and then I will apply the grant. No, dia nak go beyond that. You need to think about the future applicability of your data set, of your result. Okay, you tahu dekat Tanjung Malim tak ada masalah drug abuse, then what? Macam tu lah. So sama juga dengan tadi lah, if potential to be used kat atas tu, number 3 you use the lens, number 4 tak payah guna lens. Number 4 is your general knowledge. Okay, so imagine if you do number 3, you jawab yes, and number 4 jawab yes. So it's very strong application lah. Maksudnya yes, you akan permohonan you bagus lah. Tapi imagine kalau you jawab nombor 3 no, nombor 4 no. Kalau Dr. Nojan terima ke reject?
Tentulah tak boleh terima, tak ada potential. Cuma Prof, yang question number 3 tu untuk jawab yang itu it must be based directly from lens ya. Kena tengok kat bahagian mana tu nantilah Prof Nanti kita tengok lepas okay, kita tahu website. alright, Ya. okay. Okey, ada soalan tak? Setakat ni, ada chat ke? Okey, daripada chat ni nampaknya belum ada lagi soalan, tapi saya buka jugalah kepada rakan-rakan yang nak bertanya, boleh on saja mikrofon. It's okay. Tak ada 700 orang berebut-rebut. Orang tak nak yang sekarang ni. Alah. Ada Prof Su ada dalam ni? Prof Su dia ada meeting lain Prof Syahir. Okey, alright, tak apa. Itulah, saya dengan dia boleh bulat tercampak keluar. Tak apa. Okey, kalau tak ada kita next proceed, nanti kita go through. Okey, proceed dulu. Belum ada soalan. Okay, alright. Then for the SNT for the STEM section, so yang ni di bawah kategori remember dekat dalam sebut SS, SSI, WOP. Yang bawah ni dah sebut situ dekat borang tu, bawah TK, engineering, SKK, STG dengan ICT. Okay, dia panjang sikit. Okay, kenapa dia panjang? Because remember pattern searching is about STEM lah. It's about engineering and technology. So obviously there will be more questions lah. Untuk SS tadi, back to the original. Yes, dia back to the original. So back to the original intention of the introduction of this form lah is to create the awareness. Remember, we are trying to create awareness. So social science ringkas saja, 2 soalan khusus. Okay, for science technology, nombor 5, dia sama macam tahun lepas. Okay, does the list of previous patent applicant include potential collaborator that are interested in the research output? So let's say you do programming ke, ataupun you do some software algorithm. Let's say you produce some fundamental result. Contoh you do laser ke, you do some chemical ke, you do some anything to do fertilizer ke. So kat dalam you punya list of collaborators, so ada tak? So if yes, it shows that the research output is potentially aligned with the requirement of existing collaborators that have entered the sector earlier. Remember, you baru nak mohon grant, you baru nak tengok in terms of the landscape. So when you do the search, you will find people who has entered the sector before. Okay, alright. So kita akan lihat bahawa is our idea tu has previous people tak who are interested as well. So bila kita tengok sama and then kita boleh collaborate, means that our ideas are aligned. Dia nampak dia, okay, you masuk, dia tengok orang ni pun ada, and then they have the pattern, and then it's ni lah. Alright, okay. So Jayan nanti saya jawab pasal KPT tu. Alright. Nombor 6, does the list of previous patent applicant include potential competitors when applying to research output? So when you open the patent lens, you know where your research is aligned, what is the future applicability of your research output. You will also find competitor dalam tu. Find also competitor. You move in, you nampak, okay, I nak buat ni, tapi I will compete with, I don't know, maybe university ke, compete with industry ke, apa ke, on the future applicability. Okay. So kalau yes, state the name of competitor lah. So kalau yes, you state the name lah. Kalau no, tak ada. So nombor 7, does the patent search yield similar patent that would prevent the commercialization of research? Does the patent search yield similar patent would prevent? So katalah you dah search and then result tu menyebabkan you jumpa juga patent-patent yang sama. Okay, so bila you jumpa patent yang sama, so adakah patent ini akan menyebabkan kalau you nak commercialize you punya tak boleh? So jawab yes, no lah. Katalah contoh you nak buat pasal contohnya chemical, serta dalam nitrite ke nitrogen fertilizer ke apa you guna pasal zeolite ke apa ke you guna pasal some kind of macam casing ke ataupun time tapi kalau daripada release of nitrogen based fertilizer, and then you nak buat, and then you tengok dah ada orang patent. So bila dah ada orang patent, you boleh commercialize tak? Kalau you kata tak boleh, then means that okay, there is no future applicability lah of your this of this patent. So you kena cari benda lain lah. Okay, yang ni mungkin tak boleh, tapi mungkin not you punya patent tu okay, specialist for maybe pokok non-commodity ke. Kalau orang tu dah patent fertilizer untuk sawit, mungkin you buat untuk getah ke, something like that lah. So you really menjurus kepada
future application lah. And number 8, does the patent set use similar patent already filed in Singapore? So yes or no? Yang macam orang live tu. Similar file in Thailand, Indonesia and Singapore tu kalau ada. Kalau tak ada, tak ada lah. Tak apa lah, it's okay. Just that, so that we want you to know that you know. You are aware of what's happening in neighbor. Okay, kenapa this neighboring country penting? Because remember, we are in the Southeast Asia region. Southeast Asia region ni, you're gonna have a similar market. Kita ada ASEAN market. You akan similar so-called consumer. Okay. Lepas tu kita akan ada potential market lah. So kalau if you want to move at least kalau you tak boleh bawa ke Europe ke US ke North America ke sebagainya, at least you are aware about what's happening in the neighbours lah, neighbours. Alright, so description kat bawah tu ada, if you go down the form, ada collaborator tu apa patent applicant, competitor apa patent applicant, dan again kan output betul lah commercialize. So dia ada some short description lah. I think bawah sekali ada, this is the some parts of the content of slide lah, ada nota. Okay, remember this is about awareness lah. Okay, alright. Saya nampak ada beberapa chat tu, maybe Dr. Najan. Okay, baik Prof. Okay, yang soalan Dr. Nasir pertama tadi kita dah jawab Dr. Nasir. Okay, would you mind sharing with us the new definitions of fundamental of FRGS in KPT now jika ada? Okey, kemudian Dr. Asina, untuk kepastian sekali lagi untuk social science hanya jawab soalan 1 hingga 4 saja kan Prof? Ya, betul. Okey. Okay, Dr. Nasir Nayan, actually if I were to define you, there is no new definition of fundamental research. The definition of fundamental research sama je. There's no change actually dekat KPT. Right now, what we are doing is trying to improve the selection process of the fundamental research. So, the philosophy sama, do fundamental. But now you have to think like a few steps further. Is this fundamental research relevant? Because when you do literature review, in terms of academic, as academic, you tend to look backwards tau. You tengok, okay, apa gap, apa orang belum buat, apa yang tak boleh, apa yang ni. So, kalau orang ni belum buat, saya nak buat. Tapi it tends not to move forward. Tapi you to, okay, aku ada, now if I do this research, how can it be used? How is it relevant? If you look backwards literature review, memang dia akan sentiasa relevant. Because you are looking back at history. But looking forward, one of the ways is to look at pattern search. One of the way. Dia banyak cara. You can read white paper, you can go industry, you can do industry attachment, you can talk industry people. Tapi remember, right now, we just want to introduce the concept of forward looking, concept of where you are in terms of your position. Itu saja. So that's why the soalan social science saja 4 soalan saja. Just to create awareness. And remember, borang ini tidak wajib untuk FRGS. Tidak wajib. Dia wajib untuk PRGS 1.0, PRGS 2.0. FRGS is a bonus. Tak saya 5 markah. Kalau you isi, you dapat 5 markah on top. So kalau you dapat 100 markah, you isi, you dapat 105 markah. So it will never punish you in terms of the mark. Tapi be careful. Soalan nombor 3, soalan nombor 4. Imagine if you answer, is it potentially useful? No. Is it potentially useful in Malaysia? No. Semua. So then people ask, then what's the point of you doing the research? Kan? So because of that, dia tak ada markah that will jejaskan you punya score. Tapi dia ada fundamental questions yang akan question whether is it relevant to fund your research. Okay, free money dah tak ada Dia tak ada lagi pekerjaan lepas ni. Oh, bertanggungjawab pasal we have to give you research grant sebagainya. Things are no longer macam tu. Alright, Dr. Najan, ada lagi tak? Kita answer lah satu-satu slowly. Okey, ada Prof. Yang ini, adakah pattern search nak lihat trend satu-satu penyelidikan? Okey, tak. Pattern search nanti we'll do the demo kejap lagi. Okay, we'll do the demo kejap lagi. Tapi it's never about satu-satu specific. There's not gonna be a specific pattern trend for a specific research. Okay, in general kita nak tengok the sector lah. I would say sector. Rehan nak tanya contoh. We talk about, okay, I want to do research pasal child abuse, for example. Okay, child abuse ataupun pasal apa human trafficking. There's very strong social science punya tema lah. Okay, so in child abuse, if you look lens nanti you akan nampak. Okay, what are people protecting ideas in terms of child abuse?
Okay, is there apps ke, or people talking about database ke, people about tracking mechanism ke, whatever ke. So in general it gives you awareness of what other people are doing in terms of the area, the sector of child abuse. Okay, child abuse mitigation ke, child abuse management ke, case management ke, apa ke. So it gives you that broad overview that if you look back kepada literature review, most of it are academic point of view, not industrial point of view, not the senang cerita the commercial point of view lah. I mean at the end of the day, kita tak boleh deny the only things that move things forward is investment from the private sector lah. Okay, so if you use it, it gives you a broad overview. That's it. It does not give you specific trend pasal child abuse siapa buat apa. Kita tak boleh It's a dua-dua general guna trend komputer over the lagi years. lagi. And back to the original point of this exercise of introducing this form is for you to get awareness. Alright, lagi? Okay. Lagi ke Okay, soalan? ada Prof. Yang ni Dr. Shakila, dia mohon more explanation for question number 3. Okay, explanation macam mana tu Dr. Shakila? Boleh ni ke? Jalan guru. Ni kalau explain ni panjang ni. Explain tak Dalam dengan buku Jumat ni. ada tajuk dia. Dr. Sarah boleh ada tak? Dr. Sarah? Mungkin boleh minta penjelasan apa yang dimasukkan, explain macam mana. Saya nak tanya lagi sedikit, dia kata past pattern applicants. Macam ni tak tahu past pattern applicants tu. Okay, itu nanti dalam form, dalam lens tu nanti kita akan nampak masa kita buat demo je lagi. Right now kita nak fokus pada borang dulu. Okay, thank you. Sorry. Okay. Okey, Prof. Syahid, mungkin ada dalam kalangan rakan-rakan kita ni mungkin ada sedikit confused berkaitan dengan collaborator tu. Sebab dekat dalam form FRGS tu pun ada research collaborator yang perlu perlu dipesertakan. Yang untuk pattern search ni pun ada terms collaborator tu. Mungkin collaborator tu ada perbezaan sedikit ke dimasukkan dengan yang dekat dalam borang migrants tu. Itu soalan yang pertama. Yang kedua berkaitan competitor tu. Yang competitor tu pun mungkin ramai yang tak faham apa yang dimasukkan dengan competitor ni. Tak tolong Prof bagi pencerahan sikit. Terima kasih. Okay, collaborator and competitor. Collaborator ni is, kalau baca the term untuk past pattern applicant. Past pattern applicant ni pattern set result who has the potential to collaborate lah. Kalau you nanti masa video the demo you akan nampak lah. Tapi at the end of the day, it is not your collaborator. It is potential yang di luar sana selepas research atau semasa research sedang berjalan, it is new competitor, not collaborator lah. So competitors ni pun sama juga. The competitor that once you produce your research result, in order for you to apply, in order for you to use that, okay, dia mesti ada dia punya functionality of that knowledge kan. Would you compete with they compete with you lah. That's the competitor. It's not competitor research grant tu sendiri. It's the competitor of once you get the knowledge tu, you want to give it functionality, you want to apply it. Okay, for example, let's say you punya knowledge on child abuse. Okay, you find out, okay, for child abuse, if you were to propose something, okay, ada tak in the patent phase tu that will oppose to that knowledge yang you akan apply. So katalah tak ada, let's say nombor 6 tu no, then no lah. Katalah ada, let's say you are engineering, you nak buat contohnya child abuse, nak prevent dia, you nak buat satu detector contoh. Remember, this is not social science in engineering. So therefore dia mesti ada functional output. So let's say untuk prevent child abuse, you nak buatkan child abuse monitor. Child abuse monitor, contohnya katalah dekat taska. Dekat taska, child abuse monitor tu letak dalam taska. And then bila ada child abuse, detect contoh macam bunyi jerit. So kalau ada high pitch of sound, dia kata this is one symptom of abuse. Contohlah, ataupun budak menangis, ataupun dia calculate berapa kekerapan menangis. Okay, so this monitoring ni help taska-taska untuk dipantau oleh contoh Jabatan Kebajikan Masyarakat lah, JKM. Okay, then kata JKM contoh wajibkan, okay, semua taska-taska kena ada benda ni. And then benda tu live feed kepada database kat JKM. Waktu kalau ada bunyi pitch kerap contohnya, okay, something wrong. Ada abuse. Okay,
in order for you to move forward this idea kepada JKM contohnya, okay, you ada competitor tak? Ada tak private company yang dah buat? Ada tak universiti lain yang dah buat? Ada tak anybody? Because if the idea is good enough, somebody will try to protect before they commercialize. So kalau tak ada, fine, tak ada. Kalau ada, then you just tulis lah. Okay? Alright, so that's the definition of competitor. I think we go down to the form kot, Dr. Nojan, to the form, sorry, to the lens. Okey, baik Prof. Kita buka lens. Alright. Yeah, alright. Okay, lens tu, I think semua nampak. So, you boleh login lah kalau you dah register. Kalau tak pun, you can simply use it. So, the one that kita nak use is the, on the left side tu, you nampak situ, pattern search tu, pattern. Okay, on the left side bawah. So, I think Dr. Nojan just key in. Okay, let's say kita ambil satu contoh macam tadi lah. Kita ambil child abuse. So, Dr. Nojan just type situ child abuse. Belah kiri tu. Kiri bawah dekat kolom ada pattern. Child abuse. Okay, ni new pattern search. Tak apa, kat atas tu top right tu ada tanda arrow tu. Yang explore science, technology, innovation. Kat situ just type situ. Bawah dia. Tu yang explore. Sebelah tanda soal tu. Warna hijau, warna turquoise. So explore science, technology and dia kena type dekat tu. Explore science tu, tekan situ. Explore science, technology and innovation. Sebelah dia. Dekat explore science tu. Itu boleh ubah tu. You type, tekan situ and then you type lah. Child abuse. Tu. Kita bagi Dr. Nojan praktis terus lah ni, praktikal terus. Ini Cik Siti ni. Cik Siti Fatimah staff kita, tapi tak apa lah, kita sama-sama lah. Okay. So you type child abuse Okay. Just search. Yang bawah tu, kotak hijau bawah tu, you accept lah bawah tu. Ni tutup, hilang. Okay, alright. Okay dah dah search lah child abuse. Okay, dah keluar kan child abuse. So berapa result tu? 20,389 pasal child abuse. Betul? Okay, betul-betul. Okay, so dah keluar result lah pasal child abuse. Edit pattern search. Okay. Kenapa you punya keluar ni macam ni? Okay. You klik apa tadi ni? Ini scholar tak? Sekejap. Pattern search tu bro? Yelah tahu. Tapi you... Okay. You sepatutnya macam ni lah. Saya keluar. Saya masuk balik pakai laptop. Jadi nampak saya buat dah senang. Cepat sikit. Okay. Alright. Okay, boleh Prof. Jadi dia present lah. Sikit. Yang ni nanti kita diorang tengah cuba create FB live. Kita akan livekan juga. Tapi kita sambung jugalah sebab kita pun rakam juga yang ini. Okey. Cuma Prof nak minta kita share yang tadi, Prof share sendiri untuk yang lens dah. Saya share je terus senang. Jadi cepatlah. Nanti select more. Okay, alright. So saya set sekejap. Okay, ni lens. Okay, present now. Saya buat the entire screen dah senang cerita. Okay, nampak Nampak. Okay, alright. So this is the result of the test tadi yang kita buat dia tu, which is the child abuse. Okay, so child abuse ni banyak lah. Tengok ada pattern kat situ, 20,389. Kalau you nampak. So actually the major part yang nak pakai is, remember this is more about sharing, so therefore kita guna some very limited functionality of this website lah.
Okay, so yang paling penting sekali adalah this page. And also then on the right ni kalau nampak, on the right ni ada so-called analysis button ni. So kita klik Prof, sorry ganggu. Ada yang minta mula daripada semula yang untuk lens.org ni. Okay, boleh. Pattern. Okay. Boleh. Alright. Okay, this is Lens punya page. Okay, Lens punya page. So if you open, let's say Google kat sini, lens.org kan, lens.org. Okay, so kita akan keluar lens.org ni. Kita akan dapat result. Inilah lens. Okay, saya dah login ni. Okay, so pattern search ni dekat bottom left bawah. You can see ada 127 million patterns. So kita boleh letak sini the keyword yang kita nak pakai lah. So in this case kita nak guna example child abuse. Just enter. And then you get the pattern result ni. And then this is the child abuse lah. Search child abuse and the result kat sini. Okay, dia keluar. Okay, sama tadi 20,389. So remember this is pattern atas ni nampak ni. Ada 20,000 patterns. Okay, so we're not gonna use a lot of the function kat sini because remember niat KPT intention is to create awareness sahaja. Okay, so you can explore it if you go into detail. For example, if you want to try and commercialize your product, you need to have assistance using your ICC lah, your innovation unit. So they are supposed to help you and sit down and explore the functionality of lens.org lah. Okay, just a bit of background. Lens.org is actually an Australian-based database. Okay, dia connect to all the other database in the world, and then dia, I think, by Queensland University, Queensland Technical University atau Queensland University. So it's Australian-based. So this is the main page yang kita nak pakai. You can see, scroll down, and the other function is on the right. Kat sini you can see the button ni, analysis. Nampak analysis on the right. So when you click analysis, you will change the layout into the analysis function lah. Okay, you can see here the document count, the company that has the prior pattern. Kita nampak sini Mattel, ni toy maker, IT, Oracle, Novartis. So when you talk about child abuse, tengok atas ni, child abuse, you can immediately see the trend is going up. Okay, so everybody is interested in child abuse. Tapi this is a very rough keyword, child abuse, very general keyword. But then you can immediately see pharma companies kat sini, Purdue Pharma, Pfizer, IBM, Abbott, Pfizer, sometimes. Tapi we haven't gone deep into what kind of, because remember we are only using child abuse as a keyword. It could be something else, could be a description of child abuse tapi not about the child abuse idea. So you can immediately see the detail kat sini lah. This is GSK, Apple, Vertex, this is University Lilly Stanford, so Roche, Wyeth, Microsoft. Okay, scroll down. This is the CPC classification. Tahun lepas, last year we included this in the search, but this year we remove. Okay, we omit this because it did not result in the intended effect lah. When people lecturer tak faham pun this pattern classification and it does not create awareness, so we remove. Okay, this is the top inventor. For example, here's the name of the people that invent. Okay. So for example, Victoria ni ada 519 dokumen in relation to dia punya pattern, and this is the countries yang ada. This is the company. So paling banyak Sony, kan, Abbott, and Microsoft, Purdue Pharma, Sony. So with regard to the child abuse child abuse keyword. Okay, so we go back to the list. Okay, so far any question tak? Okey, setakat ni belum ada lagi dalam chat. Cuma saya ada satu soalan lah Prof. Okey, adakah keywords yang kita nak gunakan tu sama dengan keywords yang kita ada dekat dalam migrants punya permohonan? Sebab dalam kita punya proposal pun ada keywords. So what is your advice? Nak guna keyword yang sama ke macam mana? Different keyword. Different keyword je. Different keyword because that particular keyword yang you that particular keyword yang you guna is the keyword for the research itself. Okay, but this is the keyword for the output that you want to look at. So the output gonna be different. Dia takkan sama. Dia akan ada overlap, but not the same.
Dah Merah. Prof, Ya. saya Syakinas nak tanya tentang keyword tadi tu. Macam ni, Ya. Because like for last year saya ada apply tapi tak dapat. Cuma antara perkara yang dinyatakan bahawa tentang pattern search tu lah. Dia kata saya punya keyword tak match dengan pattern search. Dia nak kita punya keywords yang tulis dalam tu kita masukkan dalam pattern search tu. Macam mana tu, Prof? Okay, alright. Sekarang tengah share lah. When we tell the examiner, the penilai, okay, we tell them kalau keyword should match 100%, itu memang ideal, memang perfect lah kan. Tapi kita tak wajibkan, kita akan kata that there will be differences, there will be overlapping, like more than half akan sama. Tapi when you do research and when you do the application of the research output, dia akan ada certain keywords yang berbeza. So penilai tu saya perlu ni lah, petang ni saya kena beritahu penilai that they are wrong lah, they cannot do that. Dia salah faham kot, dia salah faham. The idea is kalau you akan dapat sama, it's okay. Tapi kalau tak sama pun it's okay juga. There's no right or wrong. It's just that what akan nampak pelik, what gonna be odd is like you have two separate keywords yang totally tak sama. There's something wrong lah. But we expect that there will be some overlapping, and then there's some keywords unique to your ni, and there's some keywords unique to your search lah. Ideally you nak sama semua lah. What do you think? Are you advising that if you want to dive more into how we see the pattern search and put that in problem statement or somewhere so that you can explain to them, to the evaluator, that hey, this is what's going on because of the pattern results, it's like not matching, and then you have to like elaborate more in the problem statement. Do you think that is much more wiser than like we might encounter those evaluators that will come up with a decision that is not matched, because like that is the input I got yesterday. Okay. Okay, macam ni lah. Make it identical. Habis cerita. I mean a quick solution. A quick solution is just make it identical. Because at the end of the day, the ideal case is identical lah. The ideal case is identical kan. So in order to fulfill this certain group of, betul lah, there could be some penilai that obsessed about that aspect of the search. They might seek that any divergence between the two, between the research proposal and the applicability of the research output to deem punishable by not awarding you the research grant. A quick solution to me, make it the same. Habis cerita. Okay, thank you, Prof. Yep. Okay, so thank you. Ada lagi tak soalan? I mean, before we dive deeper. Okay, boleh teruskan lah Prof. Belum ada lagi ni. Okay. Prof, Okay, ada lagi? Okay. Prof, saya Dr. Hidayah. Saya nak tanya untuk dalam migrant nanti yang kita kena lampirkan pattern search ni. So macam mana contoh lampiran yang perlu dilampirkan, Prof? Mana? Contoh tak. You tak perlu dah. You just upload borang saja. Oh, okey, tak perlu lampirkan result ni, tak perlu lampirkan sekali ke, Prof? Result ni nanti if you open the borang, saya buka nampak ni screen borang saya pancarkan. Okey, nampak ni kat atas ni link to search result yang ni, nampak link to search result on lens.org yang ini, you just copy paste the link saja. So you don't actually have to upload the report. You upload this borang which is the report, but then anything from lens tu you bagi link saja. Oh, okay, Prof. Thank you. Okay, link tu we have to filter it to certain countries. Thailand lah dia bagi kan, Thailand, bla 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 tu kat mana, Prof? Okay, this tengok dekat on the right side ni, jurisdiction. So here you can actually letak sini lah kalau you nak contoh in terms of the soalan tadi tu. Okay, I open the PowerPoint balik. Okay, ini. So Thailand, Indonesia and Singapore. Okay, just 3 country ni je. So jurisdiction sini you can actually load more. Kalau you see load more kat sini, you can see all the result kat sini lah. So kalau kat sini in terms of the child abuse, okay, tak ada.
Tak Tapi ada. untuk social sciences tak payah go to sampai that question kan? Tak payah. Ni for engineering saja. Okay. Ni. Right. Ya, thank you. Social science tak perlu Social science jawab 2 soalan ni je. Thank you, Prof. Prof, saya ketinggalan sikit tadi. Ya, Dr. J. Share tadi kat mana Prof? Butang share tadi? Share link tadi. Ni dapat result ni. Once you dah pilih the right keyword, ni share. Share ada copy link ni. So you ambil ni, copy and then paste dalam borang lah dekat sini. Okey, baik. Okay Prof, terima kasih. Sama. Okay, maybe kita go back. Sekarang you dah nampak dia punya trend. So I just refresh balik. Okay, for those yang tak aware. If you notice kat sini, okay, we go to the composite section balik. Has the number of patent published shown an upward trend? Kalau yes, is highlight interest. So yes, means that people macam tadi lah child abuse tu, people are increasingly trend either dia through pharma ke, through IT devices ke, either through macam tadi management of cases ke ataupun prediction ke. So it's a yes. So imagine if you masuk some keywords and then dia menurun. You jawab no. So penilai akan kata no. So kenapa? I mean, are you relevant? Apa yang apply ni, is it applicable? Contohlah. Okay. So answering no will be detrimental lah. Detrimental to your your application lah. Okay, so it could be no because you salah masuk keyword. Kan, macam tadi if you look tadi yang kita tengok child abuse, is a very general keyword pun and still you nampak a positive trend. So imagine you putting a very general keyword and then dia menurun and then there's something wrong lah. Okay, so has the number of patent published shown a downward trend? So you jawab no lah. Kalau atas yes, no. Kan, kalau you jawab bawah yes, atas yes, jadi orang macam macam mana ni graf macam mana? So they will go to the link and click and pergilah. So the answer, a good answer will be yes, no, macam tu lah lebih kurang. So it shows that you ada positive trend and then downward trend no. Kalau dia yes juga maksudnya dia something yang orang dah tak interested lah. Okay, so then you go back to the social science tadi, only question 3 yang digunakan untuk menjawab, question 3 ni menggunakan less untuk menjawab. So you go down the list, you can see you have any collaborator tak. So when you go down the list macam tadi, let's go back. Okay, you actually see some of the people who does this lah. You can see, for example, you go here, child abuse, Amarin Pharmaceutical, Allergen, Yeda, Biopharma, Solution, Dorman, Kari, Holstone. Jadi tengok, bila talk about child abuse, people banyak pharma. Jadi kita pun macam, kenapa pharma? So we see that the future application of child abuse sebenarnya banyak on the treatment of the child abuse, not the preventive of the child abuse. Kan kita tengok macam Wirecorp, all this yang kita tengok ada few IT based company, and then you can see which university yang ada lah kat sini. So kalau macam saya guna uni ni kan, so you can see kat sini ada University of Pennsylvania, University of Sydney, University of tengok kat sini lah, a lot of it. So you can see who's doing what in terms of the child abuse. Remember, this is to complement your work, bukanlah kata to replace your literature review. If you were using child abuse research, your literature review will have all the data yang you ada in terms of the previous literature, in terms of siapa researcher yang buat, university, apa advances in terms of the academic of child abuse. You already have this information. So this patent search is to complement by telling you, okay, now that you have your literature review, chapter 2 of your research, now on the application side, siapa lagi? Does it open up new for example Sydney just now, new collaborator, does it now you realize kenapa banyak pharma company? So how about IT side, anybody using the information? So it is an add-on value to your existing literature review when you propose, especially for social science. So kalau engineering pun sama juga, you have the prior research, the lab work, the publication, the scopus paper, the citation, but this is those that tak ada dalam
the literature. So we can use that, for example, kalau kita nak, we can create another one, kita test kat sini, let's say kita go towards satu engineering solution, for example, katalah abuse detector lah. Tadi tu child abuse kan, ataupun kita letak abuse detector kat situ. So ada pattern result, dan kita keluar keyword kita abuse detector. Remember, we are exploring, we are complementing our research proposal tau. Tengok abuse detector pun ada 27,000 orang yang apply. Truth based, how to detect truth, abuser detection, online detection, so truth based, mobile messaging classification, anti-spam defense. So you can see immediately tu, there's an increased trend. So in general, it will be increased, and then when you look at analysis, in general, because remember, you are exploring, tengok increase. So paling banyak sini apa? Again, pharma, but then you see, oh, University California, ini buat apa University California? You can see 202 document relating to abuse detector. So you can explore, you can click, tengok dia buat apa. Abuse detector University California makin meningkat juga. So you go back to the list, then you can see sini apa dia buat. So okay, mostly receptor, so they are substance abuse. So how you detect substance abuse, not physical abuse. So then you kata okay, so my keyword could be wrong. So then I ubah sini, it's not abuse detector, it's physical abuse detector. Then kita search lagi. So it is a reiterative process that allow you to complement your existing literature review lah. So this is apa yang kementerian nak. You are apa dipanggil? Buang California ni, sorry. You are aware of the realm of knowledge applicability, especially in the private sector lah. So sini abuser detection, so still juga 20,000 juga. So then you can see that okay, the keyword is wrong. Something to do jury abuse, okay, pharmaceutical composition. So you tak nak pharmaceutical, so you can actually edit search physical abuse center. Kat sini you plus, you kata and, or you can tukar lah. Then kita query text editor kat sini, ni tambah city not apa, not pharmaceutical. So validate query, tengok query valid, submit. So pharmaceutical detector, not pharmaceutical. So yang tadi 20,000 result, you ada 20 still ada ni. So okay, pharmaceutical composition, okay. So then kena play around lah. You play around and then you get the kind of result you want. So I here sini saya share satu. This is very detail Tengok sini pattern, nampak dia buat pattern analysis. This is from UPNM kalau tak silap. Dia buat sini, dia nak buat electricity conservation and demand side and short term forecast and load disaggregate and parametric. So dia jumpa 22 pattern je. So this is the list. So dia buat the right keyword dah kat sini. So method for system loading data, and then you can immediately see the company kat sini, Ozalico, Veridity. Jadi dia tahu siapa yang buat. So it's about 22 pattern. So a right keyword search tu dia akan nampak, and still you can see there is increasing trend lah. Kan, increasing trend kat sini. So this is an electricity conservation lah, macam mana you nak forecast load of power. So this is example yang UPNM hantar. So I use this lah dengan izin untuk ni lah. Okay, so here you can actually show the result kat bawah ni. Show 10 result, you can like for example 100 result. So dia akan scroll down. Okay, alright, ada soalan tak? Assalamualaikum Prof. Saya Salam, Dr. Nur Hashimah. Saya nak tanya satu soalan. Yeah. Kalau contohnya trend yang kita tengok tu, bacat tu nampak trend tu tak menaik, akan efek tak Prof kita punya permohonan? Okay, dia akan efek lah juga. Dia akan efek juga. Dia akan, penilai akan kata kenapa dia tak menaik. Ataupun at least dia malah okay lagi lah. Kalau dia menurun nanti, dia kemungkinan sebab you salah guna keyword. Ya, kemungkinan salah guna keyword. Saya setakat ni, let's say kita kita test. You nak bidang apa doktor? Kita saja, kita try kat sini lah.
Tajuk saya nak buat tentang informal caregiver. Saya nak buat apps berkaitan dengan untuk support kepada caregiver yang menjaga pesakit illness ni, critical illness. Bila saya search trend tu, bila 2020 tu dia jatuh. So macam ni caregiver. Saya buat caregiver dulu. Saya buat informal caregiver, critical illness saya buat. Macam ni caregiver ni belum app lagi kan? Dia belum masuk lagi kan? Belum. Saya buat informal caregiver je tadi. Okay. So kat sini kita boleh buat sini informal. Saya nak buat app application Saya nak buat apps. Tapi saya tak tahu dalam pattern tu nak search macam mana nak letak apps tu. Kat situ. Okay, you ada 6,600 tu menaik ni. Sebab method and activities, consulting expert opinion kan, in caregiver, care provider, pattern care tool. Lepas tu some of you tu dia related dengan emergency response system kan. Betul tak? Kalau you betul. So now you know, okay, kalau saya punya app ni dia akan involve dekat emergency response. Saya rasa bila Prof letak mobile apps tadi dia terus naik. Yes. Tak apa doktor, dia benda ni kita belajar, kita explore. Terima kasih Prof. Share teruslah link tu Prof. Okay. Boleh ni, klik button share link, saya share dengan Dr. Nojan Mana tadi saya punya ni, banyak sangat window ni. So okay. Alright, so dah share link dah. Alright. Kita sambung Okay, so dia macam ni. If you do mobile application, memang kena letak keyword lah. You boleh guna yang edit search ni kat sini untuk letak sini all field. Katalah contoh you nak letak dia penting lah. Dia penting. So therefore dia nak mobile application. So you letak dekat title je. Contoh kan, title saja. So you search. So you benam je. Nampak? Mobile device application based on urgent care, support, networking, moderated therapeutic care, young patient chronic illness, young patient. So this is not the ni lah, nampak? Dia punya pattern nampak? Sama je, satu setiap tahun. So orang ada masih interest lagi, 2020 masih ada interest lagi. Cuma dia dah tak ni, dia tak sebanyak tadi lah, ada 6 dia sebab you letak yang tajuk. Jadi kadang-kadang mobile application ni bukan dekat tajuk. Now you realize, ni bukan dekat tajuk ni. Kan? So you boleh tukar ni, so it's not dekat title. So you letak dekat title abstract, informal caregiver, mobile application. So you search balik tadi, you dapat. Actually once you log in, you boleh save all your search. You jangan search, you balik. Tapi saya tak nak save lah kat sini. So 373. Then nampak lah, device, urgent care facility, Trice Insurance. So nampak juga dia still menaik ni. I mean overall trend lah menaik. Mungkin 2020 dia drop sikit. Kena ingat kita baru masuk 2021. Baru Januari 21. Kadang-kadang data tu tak update So don't worry sangat kalau macam ni dia menurun lah. Kan, therapeutic care, young patient. So ida nampak dah orang lain buat apa. Then bila kita klik analisis kat sini, then dia nampak. Okay lah ni trend menaik. And then dia tengok Dexcom Incorporated. Dexcom Incorporated ni apa RS Trading, Panasonic ada buat, Ginger.io, Covidien. So benda-benda related to caregiver mobile application ni. Ni. All this IT company, semua macam company baru-baru lah. And then kalau you nak saja nak explore ni pun boleh juga. You klik ni dia akan buka link ni kan, nampak dah classification apa dia. Data processing method for administrative purpose or administrative commercial. So banyak dekat market analysis lah, price estimation, so scoring. So ni orang dia, ada yang nampak bidang, and then this is the company lah. So macam Dexcom Incorporated ni, you boleh actually klik and tengok pattern analysis Dexcom kat US, owner, dia ni pattern apa yang banyak. So kita boleh klik list. And then you nampak monitoring analyte. Okay, so they are not into caregiver, dia more on
ubat lah, analyte measurement ubat. So okay lah, this is not your collaborator lah. So then you clear the honors, then you dapat balik the result dia 373 tu lah. Okay, ada lagi siapa-siapa lah? Kita boleh cuba dengan you punya topik. Bagi je dan kita just play around. Saya punya Prof, boleh? Siapa boleh? Siapa ni? Sakinah. Okay, silakan. Saya nak buat model untuk bimbingan bimbingan seksualiti remaja. Oh ni mana kecelaruan identiti tu? No bukan. Ada yang banyak yang terlibat dengan gejala sosial ni, kadang-kadang dia tak tahu, and then ada juga yang kena rape dengan orang-orang sekeliling ataupun macam ya banyak kan kes-kes yang maksudnya nak bagi dia sex education lah. Kita nak bimbingan, model komunikasi bimbingan untuk ibu bapa sebenarnya, bukan untuk anak-anak. Macam mana Yelah, sex education for parents kan? Parents ya, macam mana dia nak bimbing anak-anak dia nak communicate. Yelah, maksudnya tak, dia term yang dipakai dekat industri dia panggil sex education kan, general term, betul? Yes. Alright. Sebab kita kat Malaysia ni salah faham bila sebut sex education tu, dia ingatkan ajar seks tu, bukan, dia ajar Okay, so sex education, parents kan, macam ni je, saya pun keyword, ni bukan bidang saya just explore. So sex education, parents, this is the first 3 keywords yang saya guna lah, and then saya search lah. Menaik juga kan, menaik juga. So dia buat apa? Dia mostly fokus talk in the box ni, apa ni, site improvement support system, apparatus, beli content education advertising content, dia buat benchmarking, so interactive education kan. Okay, so you nak ubah macam mana ni supaya ni you dalam tajuk dia, so you can ubah katalah Dia teruskan Prof. Ya, tak apa, it's okay. Saya ubah sex education, parents, yang ni letak parents, saya letak dekat title. Sebab bila title tu dia penting kan, sex education, all field parents search. So ada 108. So okay ni okay. Ni dia buat board game. Family sex education board game, nampak? The moment saya tukar je dekat dalam claims tu, kalau title dia sex education tapi parents dia umum, terus dia keluar macam ni, board game, staff animal, awareness program, tak tahu apa dia, private information, education method, interface, social networking. So ni berapa result 108. So kita buka show 100 result. Kalau rasa 10 tu tak berapa banyak Prof? Kurang? Okay. Kalau macam 100 je, bawah pada 100 tu macam tak berapa banyak. Okay lagi. Tak. Dia tak ada kena-mengena 100, 1000. Kalau benda tu tengah hot kan, betul katalah pasal sekarang kita tengok apa benda yang hot sekarang ni, sementara ni kan, kita tengok dia akan banyak. Macam contoh kat sini dia ada, dia scroll down lah macam-macam, virtual sekolah, orang guna untuk capture value, internet system, internet tool kan. So kalau you nak buat game, contohnya dah ada game kat sini, sex education board game, katalah you nak study pasal board game, so dah ada maklumat kat sini kan. So kita boleh klik je, and dia akan keluar maklumat board game ni kan. Intended facilitate communication between parents and child regarding attitude, human sexuality, and to provide learning experience, communication, adult So dia allow you to buka So katalah you buat board game, so katalah sebab dia spesifik, kita go balik kat sini, kita search balik sex education board game. You kena tahu bila you buat research tu, you nak buat apa akhirnya nanti. Digunakan sebagai manual ke, masuk mobile application ke, buat board game ke. So kat sini saya buat sini sex education board game. So ni sex education board game saja pun tengok ni graf dia. Tinggi Ada 5,000 pattern pasal sex education board game. Educational board game, matematik punya board game, gaming system
sistemnya, method untuk main board game, puzzle board game. So kita tengok, katalah kita edit search, set education board game. Kita kat sini, kita tukar dia, set education, title, lepas tu let's see kita tambah satu lagi sini, parents, okay, all field, dia mesti board game. Awak nak fokus board game dia, so dia mesti dekat title mesti ada. So awak nak fokus set education saja, so dia mesti dekat title mesti ada. Kan, search. So ada 3 je. 3 je, so sikit sangat, something wrong kat sini. 1. So you use lens ni untuk dapatkan siapa lagi yang ada idea yang sama dengan awak lah. Macam tu. Baik, Prof. Alright, thank you. Lagi ada? Kita tengok satu lah, saya nak try tengok yang benda besar-besar. Okey, dekat chat ni Prof ada 2 soalan. Boleh kita address ke? Yang ni mungkin saya tak pasti, Prof mungkin dah jawab juga tadi. If we have more than one keyword, should we search one by one or all in one search? Should we provide a link for each keyword? No. You use the keyword. Keyword macam tadi ni, this keyword yang I use for UPNM ni nampak ni, dia guna electricity conservation and it's a boolean boolean and not or. So electricity conservation and demand side and. So this is the result, 22 page. The share ni, share button, click share, copy link. Copy link this to share and then you share the link, itu je. Okay, sini kita tengok. I just search tadi, just curious lah. Kan sekarang sibuk industri 4.0 kan, sibuk pasal IoT. Tengok ni, artificial intelligence saja ni. 231,000 pattern. Tengok dia punya graf. Nampak? Macam ni graf dia. Lepas tu tengok siapa? Samsung dengan IBM dan Microsoft. AT&T, LG, Intel. So kalau kita saja nak tahu kan apa dia kan yang dia buat. Let's say kita ambil contoh Tencent. Tencent ni paling famous ni. Kalau kat ni one of the biggest. Dia Alibaba, Huawei kan. Katalah kita ambil ni Huawei, Techco. Kita ambil Tencent lah, kita ambil Tencent. Kalau seorang tu buat AI, dia nak tahu apa sekarang orang buat ni. Ada 834 artificial AI pattern yang Tencent dah apply. Tengok dia punya graf. So kat sini list. Dia orang apply apa benda yang dia guna. Method, apparatus, intelligent behavior 2015. Kita boleh sort ni. Kalau kita nak sort ni, share. Mesti sort by relevant, sort by publish newest. Klik newest tengok. So artificial intelligence pattern terbaru yang Tencent buat, okay, ni memang Tencent ni one of the biggest company lah dekat China. Dia geng-geng Huawei dekat lah. Tengok tu, gesture movement recognition, dia baru file Disember 17. So maksudnya kalau seorang tu orang IT, orang AI, orang yang dalam bidang ni, orang komputer dia akan tahu dah. Oh, sekarang ni mereka menuju ke arah gesture. Tahu kan gesture, dia gerak-gerak tangan je. So sekarang ni kalau nak flip kat handphone pun sebenarnya dah tak payah nak tekan dah screen tu. Pegang handphone dia gerak-gerak dia macam Jedi. Okay, these are not the drones you looking for. Macam tu lah. So macam ni, training future, image processing, virtual adjustment method. So nampak kat sini. So we can clear kat sini, tengok Tencent apply apa. Dia kita tengok pula apa lagi company ada. Kat sini IBM, Intel. Kat sini kita tengok siapa. Amazon Tech. Amazon besar kan, Amazon. Orang nombor 2 terkaya. Kat sini kan, then Tech. Klik situ. Apa yang Amazon apply untuk artificial intelligence, Amazon Tech. Tengok dia punya graf. Dan Amazon Tech, Peter Cohen. Oh dia ni 13 pattern. Okay, so we go down the list. Newest. So apa dia? NLP nampak. Natural Language Processing. Bahasa, voice to voice natural language understanding processing. Audio device with viewer. Interface game expectation system. Thumbnail. So these are all the teknologi yang diorang nak protect moving forward. So adakah kita buat research berkaitan dengan ni? Adakah kita buat research yang ke arah ni? Kalau kita buat cerita yang lama, literature review, orang dah buat tahun 85 memang kita ketinggalan
So this is the hope that kementerian ada lah in order to help our researchers to be more forward looking lah. Itu je. Okay, lagi ada soalan? Prof, pada bahagian dalam kita punya simplified pattern search tu kan ada satu kolom tentang remarks tu. Ada yang tanya ni dekat remarks tu nak masukkan apa? Okay, macam remark, contoh kalau macam has the number of pattern published shown upward trend ni, just jawab yes, remark. Kalau tak ada, dia tu ada kurungan if any. Okay, kalau yes, you maybe kalau you nak tulis ini the trend pick up in 2017 ke ataupun anything nak describe pun boleh, tak ada masalah. Any remarks. Yang penting dia akan tengok sini yes no ni. And then sini pun dia akan tengok yes no. Kalau sini yes, sini no, okey lagi lah. Kalau sini no, sini yes, okey lagi lah. Kalau sini no, masalah kan. So kat sini kalau sini yes, you can put the name of the company sini. Kalau sini yes, you can put the name of the agency kat sini. So nombor 4 ni tak perlu guna lens. So kalau sini yes ni, kalau yes nombor 6 you have to put the name of the competitor kat sini. Kalau sini you put sini yes, then you kena boleh tulis sini lah. I mean dia really open, you can write anything untuk bantu your to describe your answer lah. Tapi the key kat sini is the yes or no kat sini. They simplify the process lah. Yeah. Okay, lagi ada soalan? Okay, buat masa ni belum ada lagi, Prof. Mungkin boleh sambung kot yang kompetitor tu kita tak masuk lagi ya. Okay, kompetitor tu. Okay, let's go towards artificial intelligence kat sini. Okay, tengok artificial intelligence, kita tengok sini pattern kan. So you go towards analysis. So the question kat sini, if you open back, saya buka balik okay. Does the previous pattern application include potential collaborator that interested in the research output? Ada tak sini? So out of this data, let's say you do artificial intelligence kan. Lepas tu katalah you tulis sini guna artificial intelligence, lepas tu you want to do Malay language. Malay, and then you put sini language lah. Lepas tu maybe nak guna the word, I don't know, detection maybe. And then you search, ada tak? So ada 49 pattern related to this. So here is tengok the list, tak banyak language detection. Then we go down the list. Okay, kat sini abuse to remote neural, drone operation, drug security, SCAR, neural, DNV, tak ada kena mengena, system and method for language detection. Okay, alright. So then kita ubah sini, kita edit search, kita tak nak detection, remove. Okay, artificial agent yang guna Malay language. Okay, Malay language, search. Ada 55. Okay, drone operation, pervasive, drug security method. So kat sini tak ada apa yang ni. Okay, so let's say for example you buka ni. So tandanya apa? Tandanya tak ada lah kot. Tak ada artificial intelligence yang regarding to Malay language. Bukan tak ada, sorry, tak banyak. Okay, then you click the analysis. Okay, trend menaik, which is good. Okay, then you go sini. Top applicant. So kat sini ada Lockheed, boleh. Ada tak sini siapa-siapa yang you rasa boleh collaborate? Tak sure, tak ada. Okay, then we go down to applicant, jurisdiction, tengok sini. Ada Malaysia tak? Tak ada. Kalau United States ramai, 9. Okay, then tak ada. Then apa, owners, inventors ada tak nama? Ni siapa ni? Donor, tak kenal. Blake. So you have to cari lah donor. Ni Peter Lee. Ada 2. Ni Microsoft ni apa ni? Okay, then buka list. Okay, programming presentation, natural language pattern, system. Okay, ni natural language ni.
Okay, then you go through lah. Language pattern, technical method identify, group response, comprising hardware, software. Okay, so then dia tengok lah. Go down the document. So katalah dia kata, okay ni boleh ni, Microsoft ni dia boleh collaborate because my research output will be AI to detect language kan. So then the borang, you put there kat sini, list your commercial, you pilih sini yes, you pilih sini Microsoft. In apa? In natural language processing ya. So bila tak ada macam tadi kan, you tiba-tiba gelabah, tak ada 55, jangan risau. I mean it's good lah kat situ, tak ada means that in terms of the Malay language AI tak ada lagi. Kan? So tak ada bukannya tak bagus, tak ada maksudnya there's a potential. Yang you risau kalau ada. Okay, that's where you go back, kalau you go back to this. Does the pattern search here similar pattern that would prevent the commercialization of the research? You jawab situ, no, tak ada. You boleh collaborate dengan Microsoft, yes, Microsoft. Does the list of pattern include potential competitor? Dia jawab situ, no lah, tak ada. Not that you know of. Kalau you buka sini, tengok sini, the list kan kat sini. Sorry. Analisis tadi tu, list of company, tengok sini tak ada, tak kenal siapa-siapa pun yang ni. Okey lah, let's see kat sini Peter Lee, kita klik. Lee dia buat apa ni? Communicate event relation information, Georgetown University, event relation information. Oh bukan. No. So you tulis sini dalam form, you tulis sini no. And then does the pattern search here similar pattern already filed in Indonesia and Singapore? You buka balik, you tengok sini, jurisdiction. United States, sorry, ni Peter Lee ni, saya buang sekejap, clear applicant. Okay. Jurisdiction. United States, Australia, WIPO. Tak ada. So kalau nak check, klik WIPO ni. Okay, refine. Yang 9 ni, tengok. Jurisdiction WIPO, draft ni, natural language pattern ni yang Microsoft tadi tu. Mnemonic, keyboard, focus, sistem, tengok dah go down through, okay, tak ada. So dalam borang, tulis sini, dah sepetensi sebenarnya, no. Okay, dan kalau nak tambah situ, katalah nak tambah, the only closest is US. Macam tu lah, tapi boleh biarkan kosong, yang penting no. No. Ni kalau ada yes pun tak apa, kalau yes, exclusively to Singapore. So, kalau you perasan is about getting you to understand the ni lah, where your research is in terms of the knowledge landscape lah. Yang benda ni, jawapan-jawapan ni, soalan-soalan ni semua, yang benda kena fikir ni semua tak ada dalam literature review. It's not the conventional research process lah when you design your research proposal lah. Okay, lagi Dr. Nurjan dah? Okay, kita buka dalam chat dah tak ada lagi. Kita buka pada mana-mana pensyarah yang ingin bertanya. Nah, sila. Boleh on je mikrofon, tak ada masalah. Tolong ambil kesempatan ni lah supaya nanti mudah juga untuk mengisi permohonan tersebut. Universiti Georgia ada 6 ya? Ya, sila. Okey, nama saya Hafsah. Konsep yang sama kita gunakan untuk RGS kan? Ya. Okey, soalan saya, last year untuk nak buat pattern ni diminta hanya 5 negara sahaja untuk diletakkan lah. Tapi untuk tahun ni, ya? Yes, kita kurangkan. Tahun ni kita kurangkan kepada 3 je. Okey. Terima kasih, Prof. Ya. Kita simplify lagi because percaya tak percaya lah. Macam tadilah yang kes tadi tu, bila ada penilai tu dia terlalu taksub sangat. Jadi dia ada interpretasi, dia lebih kepada menghukum lah. So bila macam tu kita rasa benda tu dah lah pensyarah pun tak capai maksud untuk awareness. Sebab kita letakkan benda yang complicated macam pattern classification, and kita tambah negara. Contohnya Cambodia apa itu, saya tak ingat lah, ada 5 country. So sekarang ni kita simplify just so that pensyarah akan dapat awareness sahajalah, and tidak menjadi satu batu halangan lah disebabkan oleh ada penilai yang overzealous dalam menilainya.
Okey Prof, cuma nanti untuk jurisdiction tu Thailand, Singapore and Indonesia ni kita akan letakkan masa awal kita buat search tu ke tak kisah? Ke untuk Tak menjawab soalan nombor 8 tu je? Question number 8 tu je. Yang lain tu boleh kita buka all countries. Tak, kalau kita ubah, dia sebenarnya tak ada beza kita buat all countries ke awal ke kemudian ke, tapi sebaik-baiknya jangan tak perlu pun. Banyak orang di awal-awal dia terus search yang Malaysia tu, dia terus search dalam negara ke whatever. Jadi apa yang telah berlaku, dia terus limit dia punya search result tu. Sebaiknya you start dengan kosong. So macam ni saya buat general sikit, artificial intelligence Malay. Ada 83. Automatic kalau tengok dekat jurisdiction kat sini, dia akan keluar the result kat sini. Kat sini dah nampak lah, kalau ada Singapore dia akan letak Singapore lah. Alright. Okey. Okey, kita buka lagi kepada sebarang pertanyaan daripada pensyarah. Katalah sini apa yang tengah hot sekarang, drone agriculture research, kita tengok. So ada 6,600 drone agriculture. So tengok dia punya graf dia menaik. Kalau tengok sini applicant, jurisdiction, ni keluar semua nampak. China, Brazil, keluar. United Kingdom. So kat sini tak adalah, tak ada orang apply patent untuk drone agriculture kat Malaysia, kat Thailand tak ada, Indonesia tak ada, Singapore tak ada. So tulis itu no. Macam itulah. Okey Prof, macam permohonan kami yang lepas kan, kebanyakan daripada kami ni kesukaran untuk menggunakan keyword yang sesuai lah. Especially yang education yang lepas-lepas tu, banyak yang keyword yang mereka cuba gunakan tapi tak come out dengan mana-mana pattern search yang ada lah. Jadi kebanyakannya lepas tu kami menggunakan keyword education sahaja secara umum. Apa pandangan Prof? Okey, contoh macam tadilah kata, kita dah buat contoh tadi yang sex education tu kan. You pun dah perasan ya bila kita run the search kat sini based on the screen tu, dia apa saja keyword akan keluar result. You takkan tak ada result lah. Okay, so with that, kalau you dah guna education tu, ada lack of a keyword yang tak sesuai, yang sesuai tak ada. Tapi because you social science, saya tak risau sangat lah. Kenapa? Sebab kali ni kalau you tengok soalan tu telah dipermudahkan. And then you tengok sini yang bahagian pink ni kan, dia keyword tu, I think kalau you guna apa-apa keyword yang secara umum yang betul, saya tak akan rasa proposal dia tu akan downward trend lah. I think basically dia akan upward juga, because as long as benda tu okay. Kalau orang yang downward trend ni memang dia buat research dalam area yang memang saya pun tak boleh faham lah, tak boleh brain kenapa dia buat kat situ. Kan, maksudnya dia teruk sangat lah kan, dia dah teruk sangat lah. So because of that, the compulsory section ni dia just a general understanding of the direction, and kebanyakannya saya rasa 999 daripada 1,000 orang dia akan upward trend. Macam tadi kita tengok satu perkataan keyword child abuse pun very general lah, dia memang upward trend. Okay, and then soalan yang pink ni pula untuk social science, dia lebih kepada untuk social science identify bagaimana dia punya result tu, adakah dia berpotensi untuk digunakan. Jadi dia lebih kepada untuk dia mengenali beyond dia punya literature review. Kalau literature review dia tengok di belakang, sekarang ni kita tengok ke depan. Okay, aku ada result ni, aku ada data set ini, so siapa boleh pakai. So kalau katalah nombor 3 ni jawab no, okay, nombor 4 dia mesti jawab yes. Kalau nombor 4 pun dia jawab yes tapi dia tulis itu belah kanan benda tu tak betul, nanti penilai akan nampak. Kalau dia tulis yes, dia tak tulis apa-apa, still okay lagi. Dia tulis no, memang tak ada sebab lah nak funding research je. Atas pun swasta pun tak ada orang kenal, bawah pun tak ada orang kenal, tak ada guna. So apa gunanya you buat servis tu? Okay, contoh you kena ingat, katalah you buat satu study social science, you buat dekat daerah Tanjung Malim, and then you tulis itu akan digunakan oleh Majlis Keselamatan Negara. Kan, do you think you punya result yang kecil kat daerah Tanjung Malim tu akan scale up kepada satu governance ataupun polisi ke ataupun garis panduan peringkat kebangsaan? Tak kan, dia tak cukup data tu. So dia sebenarnya bukan soalan ni dia stand alone, dia akan relate juga dengan orang permohonan tu lah.
So kalau penilai yang baik dia akan tengok dua-dua lah, dia bukan macam tadi tu yang seorang because tak sama keyword dia tolak. Which is to me something wrong lah kat situ. Saya lah tu. Tak apa, cuba lagi tahun ni. Okey, cuba lagi Dr. Syakinas, jangan risau. Okey, ada lagi, kita masih buka lagi, boleh terima lagi Prof ya soalan? Macam mana Prof? Boleh. Okey, kita buka lagi pada kawan-kawan kita yang masih ada yang belum clear. Silakan untuk bertanya. Okay, saya stop present dulu. Okay. Tengah tengok. Okey. Nampaknya macam kita dah tak ada apa-apa soalan lagi dalam kalangan penyelidik kita, Prof. Ya. Okey. Okey, nampaknya kita dah sampai kepada penghujung sesi lah ya. Okey, bagi pihak RMIC kami mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih lah dan sekalung penghargaan kepada Prof. Syahir yang dapat berkongsi tentang bagaimana kita nak membuat carian pattern menggunakan lens.org dan juga borang Simplified Pattern Search. Jadi penyelidik nanti boleh upload ya dekat dalam Migrants masing-masing borang tersebut ya, dalam permohonan tu ada, saya dah tunjukkan, dah share. Okey, dan saya mohon maaf jugalah kepada Prof. Syahir di atas masalah teknikal yang kita hadapi pada pagi ni. Okey, dan juga kepada semua peserta saya ucapkan ribuan terima kasih kerana dapat bersama kita dan mohon maaf juga kerana masalah teknikal tersebut. Tetapi bagi yang tak dapat masuk tadi ke dalam Google Meet, kita pun buat FB Live dan juga kita ada record sharing session pada pagi ini. Jadi kami mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhinggalah kepada semua peserta daripada UPSI dan juga peserta daripada luar tadi yang tak dapat join bersama kita lah ya. Okey, jadi kita harap sesi perkongsian pada pagi ini akan dapat membantu kita semua lah bagaimana nak membuat carian pattern dengan betul untuk memenuhi permohonan untuk FRGS seperti mana yang Prof cakap tadi. Okey, bukan wajib tetapi dia memberi bonus marks lah kepada pemohon yang melakukan carian pattern tersebut. Saya rasa itu sahaja daripada pihak RMIC. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih semua. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak.